Because otherwise you all have registered in your mind something already. Clear? So what happens? Spontaneously you will recite as Vritam Kundalai like that only. So you have to consciously sing that place whenever it comes. Okay? Okay, Prabhuji. That's the reason whenever we by heart anything, we have to by heart it rightly, then it's better. To get it right and do the by heart. Okay? நம்ம எப்ப எது மனப்பாடம் பண்ணாலும் சரியான முறையில சரியா மனப்பாடம் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். Hare Krishna. So let's move on to the Mukundamala. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Bhutadi Supadandikam Vandeham Shri Guru Shri Udapadamalam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sagarjatam Sakagana Raghunathanvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shri Vishakanitamsha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नमः आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदाने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे Hare Krishna. With the mercy of Guru and Krishna, we are into the 25th verse of Mukundamala Stotra. குரு மற்றும் கிருஷ்ணரினுடைய கிருபையினால் கருணையினால நாம இப்ப 25வது பதம் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம் பார்க்க போகிறோம். This particular verse, I request again and again, memorize it without fail and send your audio so that you have memorized it, we can understand. Because certain verses of Mukundamala are so important. ஸோ இந்த பதத்தை வந்து எல்லாரும் கண்டிப்பா மனப்பாடம் செஞ்சு உங்களுடைய ஆடியோ ரெக்கார்டிங்கை வந்து அனுப்பி வைங்க. ஸோ நீங்க மனப்பாடம் செஞ்சுட்டீங்கன்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்குவோம். Prabhupada emphasizes this verse and there are few more verses in many of his purports. பிரபுபாதர் இந்த பதத்தையும் இன்னும் சில பதங்களையும் தன்னுடைய பொருளுரையில வந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்கார், வலியுறுத்தி கூறுகிறார், வலியுறுத்தி அதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார். Hare Krishna. So let's move on to the verse. Majjanmanaha. Actually, it is, when you look at the word, it becomes mat janmanaha. Okay, but when it is a poetic form, it becomes majjanmanaha. Okay, instead of J, it should be T if you look at the phrase, right? But since it is poetic, because of that reason, it becomes majjanmanaha. Okay, phalamidam madhu kaita. Here ta, listen carefully, kaita bhare mat prarthaniya. Mat prarthaniya. The knee and all longer, don't forget it. Prarthaniya madhanugraha yesha eva. Then it becomes twadbhrutya bhrutya paricharaka. Twad bhrutya paricharaka bhrutya. Okay, so bhrutya means servant. That's it, very simple. Okay, paricharaka means also the same thing. Bhrutya iti mam smaraloka natha. What is that? Smaraloka natha. Lokanatha is one word because he is the Jagannatha, that's why he is called as Lokanatha. Okay, so I will read it slowly. All of you recite it very carefully. Don't be in a hurry because this verse is so important. I request all of you to get it rightly, then you go for memorizing. Okay. Majjanmanaha phalamidham madhukaita bhare mat
prarthaniya madhanugraha yesha eva twadbhritya bhritya paricharaka bhritya bhritya twadbhritya bhritya paricharaka bhritya bhritya bhrityasya bhritya itimam smaralokanata majjanmanaha phalamidham madhukaitapare matprarthaniya madhanugraha yesha eva twadbhritya bhritya paricharaka bhritya bhritya bhrityasya bhritya itimam smaralokanata. Anybody has got any doubts in the pronunciation? Clarify now. Then I will request all of you to recite one by one. Anybody has got any clarifications? Prabhuji, I will first word you recite, should say Prabhuji. Majju or Mat, Prabhuji. Mataji, Right? tell you, as I told, that's what I said. When we recite the shloka, it should be Majjanmanaha. Okay? Okay. But you should remember in your mind always, the first word is Mat. Mat. Okay. But Thank you. pronunciation, when it comes to shlokas, recitation, you should always see. I'll tell you, except for Prabhupada, nobody has given the synonyms. If you notice, if you go to Bhagavatam or any of these scriptures, only Prabhupada introduced the system because it is very important. Otherwise, one cannot learn Sanskrit also. So பிரபுபாதர் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் வந்து கொடுத்திருக்காரு. வேற யாருமே கொடுக்கல. அதனால இது வந்து நம்ம சமஸ்கிருதம் படிக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். Very good. So is it clear? Any other doubts, please? Because when it comes to Tamil pronunciation, there are some difference. Even Kerala, it's also the same difficulty because certain pronunciation varies. As per the Sanskrit, one should always try to recite it. I Okay, any recite, other doubts? Prabhuji. Yeah, Ganti Mari Mataji. Majjanma palam yitam No, madhukaitapare. No, one minute. Majjanmana. Majjanmana. Because there is a Majjanmana visarga. palam. Manakh, you have to say that, okay? Okay, okay. Okay, all of you have got Majjanmana. clarified. No, 1 minute. All of you have got clarified? Yes, Prabhuji. Yes, Okay, Prabhuji. I leave it to host. Aishwarya, please carry on. You first recite and request one by one each of you to recite. Yes, Prabhuji. No hurry at all. All of you chant it very slowly. That's very important. Yes, Prabhuji. I'll start, Prabhuji. Yeah. Majjanmanaha phalamidam madhukaitapare matprarthaniya madanugraha esha eva twadbhritya bhritya paricharaka bhritya bhritya bhrityasya bhritya idimam smaralokanata nata. Majjanmanah phalam yitam madhukaitapare matprarthaniya madhanugrahaye sayeva tadbhritya bhritya paricharaka bhritya bhritya bhrityasya bhritya itimam smaralokanatha. Thank you. Hare Krishna. Hare So you can Krishna. call out Shall the I name. recite? Yes, Shall I, I Prabhuji? request Aishwarya to call out the name. So in sequence, it's better, right? What do you say, Aishwarya? Yes, Prabhuji. Because you may miss out because in between somebody chants, no, it may not be. So you see the participants based on the sequence, you can call out the names, no? Yes, Prabhuji. Where is Soumya Mataji? Soumya Lakshmana. She's there. Okay. Yeah, Okay. Yeah, you Yes, can call out Prabhu. names. Soumya, sorry, not Soumya. Aishwarya can call out the names one by one. Yes, Prabhuji. Soumya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Majjanmanah phalam idam madhukaitapare matprarthaniya madhanugraha esa eva twadbhritya bhritya paricharaka bhritya bhritya bhrityasya bhritya itimam smaralokanatha. Hare Krishna. So I request all of you, because there are so many Britya, you have to keep a count.
So that whenever you close your eyes and recite, no? So you should not miss out any of the Britya. Okay, go ahead. Okay, Prabhuji. Next, Jai Shri Mataji, Hare Krishna. Jai Shri Mataji. Okay, Sindhu Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam, Prabhuji. Sloka 25. Yeah. Majjanmana phalamidam madhukaitapare matprarthaniya mat anugraha isha iva tvadbritya britya paricharaka britya britya brityasya britya iti mam smara lokanata. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Mataji, Hare Krishna. Next, Mahalakshmi Mataji, Hare Krishna. I request all of you to participate in reciting the verse because, as I told you, it is an important verse. You have to memorize it, please. Whenever she calls, please respond. Thank you. Okay. Maybe Soumya Mataji, you can translate also, those who are in Tamil. வந்து எல்லாருமே வந்து கவனமா வந்து பாராயணம் பண்ணுங்க. மத்தவங்க பாராயணம் பண்ணும் போது கூட கவனிங்க. ஏன்னா எல்லாரும் வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும். அவங்கவங்க பேரை கூப்பிடும் போது கவனமா வந்து நீங்க பாராயணம் பண்ணவும். ராதே கிருஷ்ணா, எனக்கு இங்கிலீஷ்ல தெரியாதும்மா. தெரியாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. Okay. Aishwarya, any chance you have Tamil verse for this? I think it's available in Google. Can you check it out? Yeah. I saw just now when I was clicking, it was showing Tamil also. I have to search, Prabhuji. Just give me a second. You do it at the end. Okay, keep it as a backup. Whoever wants Tamil, then you can move to the Tamil. Yeah, that's it. This is 25. Seems to be different. Yeah, this. Here the sequence is slightly different. It comes in 27. Maithili Mataji, you want to try? Hare Krishna, Hare Krishna. Majjanmana phalamitam madhukaitapare matprarthaniya madhunugraha yesha eva vatprutyarutya parisharaga pratyarutya Prittasya Pritya Nigiman Smaralokanata. Oh, wonderful. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Welcome. தமிழ்ல நீங்க அனுப்புறது ரொம்ப நல்லது. நான் கிளாஸ் கேக்குறேன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. Okay, ஒரு பிரச்சனை இல்ல. No problem. மாதாஜி, பிரபுஜி, thank you. Very thank you. We are here to serve you, Mataji. That's it. Very simple. உங்களை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, என்னோட நேம் இருக்கா? சரி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, என்னுடைய நேம் இருக்கா? ஷாமவி மோகினி தேவி ஜாசி. Yes, Mataji. படிங்க Mataji. படிக்கவா? Yes, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. மஜ்ஜன்மன பலமிதம் மதுகைடபாரே மத்ப்ராப்தனீய மதுனுக்ரஹ ஏஷ ஏவ தத்பிருத்ய பிருத்ய பரிசாரக பிருத்ய பிருத்ய பிருத்யஸ்ய பித்ய இதி மாம் ஸ்மரலோகநாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Next, Nandini Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Majjanmana phalamidam madhukaidabare matprataniya mat anugraha yesha eva vatpratya pritya paricharaka pritya pritya
Prityasya pritya iti mam smara lokanatha. Hare Krishna. Wonderful. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Next, Radhika Mataji. Hare Krishna. Okay, Selvi Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Majjan manakpalam itam madukaita pare matprataniya madanukragaye sayeva tvatpritya pritya paricharaka pritya pritya prityasya pritya iti mam smaralokanatha. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Next, Sumati Suresh Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Majjanmanah palamidam madhukaita kaita bhare mat prarthaniya mat anugraha esha eva twadbritya britya paricharaka britya britya brityasya britya iti mam smaralokanatha. Mataji, you corrected yourself. That's very interesting. Kaita Yes, I went bhare. wrong. Yes, Prabhuji. That's Hare why Krishna. whenever we recite the shlokas, we have to be very slow. We cannot rush at all. That's very important. See, what is more True. important, especially the stutis and other things, the emphasis is given for the verses. So it's all golden chosen words by the Vaishnavas. So we have to reproduce in the line of the Vaishnavas what they have done. Soumya Mataji. ஸ்லோகம் படிக்கும்போது ரொம்ப கவனமா ரொம்ப மெதுவா தான் படிக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து வைஷ்ணவர்கள் மிகவும் தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தங்கமான வார்த்தைகள். அதனை வந்து நம்ம அழகா கரெக்டா படிக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவங்கள மாதிரி நாமளும் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த தமிழ்ல வந்த ஸ்லோகம் எனக்கு இந்த குரூப்ல போட்டா கூட நான் அப்படியே இது பண்ணி பிடிஎஃப் அனுப்புனா கூட நான் அப்படியே இது எடுத்து நான் டெய்லி இது பண்றேன் மாதாஜி. நான் அடுத்த தடவை நல்லா சொல்லுவேன் நான் இன்னும். ஓகே மாதாஜி, நான் லிங்க் போடுறேன் மாதாஜி குரூப்ல. இது ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் மாதாஜி. தமிழ் தான் வேணும். நான் இது எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டு நான் டெய்லி பாராயணம் பண்ணி நான் அடுத்த தடவை இன்னும் நல்லா சொல்ற மாதிரி சொல்றேன். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So, who else left out in the reciting of the shlokas, please? Supriya Mataji is left. Supriya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Mataji, English please Mataji. Majjan manah phalamidam madhukaita bhare mat prarthaniya madanugraha esha eva tvatbritya britya paricharaga britya britya brityasya britya iti mam smaralokanatha. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Any other devotees would like to recite? I think some of them were available. Yeah, Mallika Mataji is trying. Mallika Mataji, Radhika Mataji. Yes, Mallika Mataji. If they require Tamil, we can screen Tamil also. Mataji, no Yes, Mallika Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Ma. Hare Krishna. Mat janmana palam idam madhu kaita bhare mat prarthaniya mat anugraha yesa eva tat pritya britya parichakara parisaraka britya britya brityasya britya idimam swaralokanatha. Hare Krishna Prabhu. First time Prabhu, sorry. ஏதாவது தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க பிரபு. இல்லம்மா, அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லவே வேண்டாமா. சரி, நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க எல்லாம் முயற்சி பண்றீங்க ஆர்வமா, அதுதான் வேணும். ஏன்னா உங்களோட முயற்சிகள் என்றென்று இருக்கணும். ஏன்னா பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு நம்ம வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம். இதுல யாரும் குறை சொல்றதுக்கே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் சொல்லவா பிரபு? யா, ஸ்டார்ட். பாரதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தண்டத் பிரணாம் மாதாஜி. தண்டத் பிரணாம். மஜ்ஜன்மன மலம் இதம் கைடப ஆரே
मत्प्रार्थनीय मत् अनुग्रह एष एव त्वत्भृत्य भृत्य परिसारग भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ. Thank you, Prabhu. Dandapanam. Hare Krishna. Thank you so Somebody, much. Radhika, some name is there. So Radhika Mataji, Hare Krishna. I already tried calling her, Prabhuji, but Okay. So that's what I said. I requested them also. You try out 2 times or 3 times. If they respond, well and good. I think it's over. Shall we move on to this? Okay. Okay, go to the synonyms. Yes, Start, ma. Synonyms, mat, my. Your voice is a little low today. I don't know why. Is it better now, Prabhuji? Better. Synonyms, mat, my janmanaha, of the birth, phalam, the fruit, idam, this, madhukaita vare, O enemy of Madhu and Kaitaba, mat, by me, prarthaniya, prayed for, mat, to me, anugraha, mercy, eshaha, this, eva, certainly, tvat, your, britya, of the servant's servant, paricharaka, of the servant, Brityasya, of the servant of the servant of the servant, Brityaha, the servant, Iti, so, Mam, me, Smara, think of, Loka, of the world, Nata, O Master. Hare Krishna. Go to the translation, please. Translation by Srila Prabhupada and his disciples. Hare Krishna. O enemy of Madhu and Kaitaba. She wants to read or what? Sindhu Mataji? You want to read the translation? Yes, Prabhuji. I just raised for reading only. Yeah, do it. Sindhu Mataji. Translation and the purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. O enemy of Madhu and Kaitapa, O Lord of the universe, the perfection of my life and the most cherished mercy you could show me would be for you to consider me the servant of 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 your servant. How many servants you recited now? Yeah, how many servants you recited now? 7 or 8? 7. So that means, imagine a king and he is the top class Vaishnava and he is one among the Alvars and he is requesting a position in the 7th place of the servant, not even the direct servant of the Lord. So இங்க நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஒரு ராஜா, வைஷ்ணவர்கள்ல மிக சிறந்த வைஷ்ணவர், அப்படிப்பட்டவர் பகவானினுடைய சேவகனா தன்னை 7வது இடத்துல வச்சுதான் அவர் பகவானை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறார். Hare Krishna. So let's move on to the purport. This verse is startling for its repetition of the word servant 7 times. The word startling is very important there. See. Why? Because it's very difficult to mend the mind to humble ourselves. ஏன்னா இங்க வார்த்தை ஸ்டார்ட்லிங்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம மனசை அப்படியே ஒரு பணிய வைக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். Because always the mind rises its ugly head of ego. So எப்பயுமே அந்த மனசு அந்த ஈகோனால நான் அப்படின்ற அந்த இதுலதான் இருக்கும். அது கர்வத்தோட இருக்கும் மனசு. Ugly face. அதுக்கு ஒரு அழுக்கான ஒரு முகம் அந்த கர்வம் அப்படின்றது. Okay, I read that then. One can almost picture all the servants of the Lord whom Kulashekara wishes to serve. Direct servants of Lord Krishna are Srimati Radharani or Lord Balarama and other gopis and covered boys. Some of the gopis and covered boys are assistants to the direct servants. Among these assistants are the Manjaris who help Radharani serve Krishna and who, according to her, experience a happiness even greater than hers. One minute. Okay. See, this particular purport is something very special. I remember it was directly written by Prabhupada because other verses, it was written by Prabhupada disciples.
சோ இந்த குறிப்பிட்ட பொருளுரை வந்து பிரபுபாதர் நேரடியா எழுதியிருக்காரு. அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருளுரை. மத்த பொருளுரைலாம் வந்து அவருடைய சீடர்கள் எழுதிய பொருளுரைகள். So let us get into each and every phrase of it. One can almost picture all the servants of the Lord whom Kulashekara wishes to serve. So that means one can see how humble he is and how he wants to go through the link. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளவு ஒரு பணிவா வந்து அந்த சீட பரம்பரைப்படி அவர் வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்னு குலசேகரர் வந்து ஆசைப்படுறாரு இங்க. Here in office we use the word hierarchy, and the same hierarchy is also used by King Kulasekara. நாம வந்து அலுவலகத்துல எல்லாம் அந்த ஹயரார்கி அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் குலசேகரர் வந்து அதே ஹயரார்கி முறைப்படி சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். That means a peon of a company cannot go and meet the director directly. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு கம்பெனியில பியூன் வேலை பார்க்கிறவர் நேரா போய் டைரக்டரை வந்து நேரடியா பார்க்க முடியாது. So he has to approach so many to reach him. ஸோ அவர் வந்து டைரக்டருக்கு கீழே இருக்கிறவங்களெல்லாம் படிப்படியா அணுகி அதுக்கப்புறம் தான் அவர் டைரக்டரை பார்க்க முடியும். And especially in the spiritual side, the Lord is the supreme, and all his servants, there is a hierarchy too. இங்க ஆன்மீகத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். ஆனா அவருக்கு கீழே வந்து அந்த ஹயரார்கி லெவல்ல அவருக்கு நிறைய சேவகர்கள் இருக்காங்க. So here Kulasekara don't want to skip or overtake all these senior or top class servants of the Supreme Lord. இங்க குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பகவானினுடைய மிக உயர்ந்த அந்த சேவகர்களை எல்லாம் தாண்டி பகவான் கிட்ட போகணும்னு அவர் நினைக்கல இங்க. Very good. So I will tell you one thing. Whenever the Balram Purnima comes, we always call him as Adi Guru. எப்பயுமே பல்ராம் பூர்ணிமா வந்தா நம்ம பல்ராமரை ஆதி குருன்னு தான் அழைக்கிறோம். That means one has to approach Balrama and approach Krishna then. So இதுல இருந்து அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம முதல்ல பலராமாவை அணுகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம கிருஷ்ணரை அணுகணும். Similarly, when it comes to Srimati Radharani, she is the primary servant of the Supreme Lord. So ராதாராணியை பொறுத்த வரைக்கும் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரினுடைய முதன்மை சேவகி யாருன்னா ராதாராணி தான். So that's why the entire gopis in the Vrindavana do not overtake. அதனாலதான் விருந்தாவனத்துல இருக்கிற எல்லா கோபிகளும் ராதாராணிய மீறி அவங்க போறது கிடையாது. So that means these are the level of understanding and one has to follow this. So இத வந்து நாம கவனமா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நாம நடக்கணும். So as we see here, these direct servants are able to please Lord more than the others. So இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நேரடி சேவகர்கள் வந்து பகவானை வந்து மிக சந்தோஷமா அவங்களால வைத்துக் கொள்ள முடியும் மற்றவர்களை விட. But again, in Bhagavad Gita, Krishna himself says, those who serve my devotees, those who please my devotees, I am pleased with that person or with that servant. பகவத்கீதையில பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா என்னுடைய சேவகர்களை யார் சந்தோஷப்படுத்துறாங்களோ நான் வந்து அதனால ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. So that means we can understand it is easy to please the Lord when we serve the devotees of the Lord. So இதுல இருந்து நாம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா பகவானுடைய சேவகர்களுக்கு நாம சேவை செஞ்சோம்னா பகவானை சுலபமா சந்தோஷப்படுத்தலாம். So one should not always think, oh, I am ahead of so and so, I am ahead of. So that's why when it comes to the Guru, there are various Gurus always there in one's life. So அதனாலதான் இப்ப குருன்னு வரும் பொழுது நம்மளோட ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் வெவ்வேறு குருக்கள் நமக்கு இருக்காங்க.
So when it comes to Shiksha Guru, there are so many. சீக்ஷா குரு அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டால் நிறைய அநேக சீக்ஷா குருக்கள் இருக்காங்க. Diksha Guru will be always one. தீக்ஷா குரு எப்பயுமே ஒருவர் தான் இருப்பார். Similarly, Chaitya Guru, the Paramatma, is also one. அதே மாதிரி சைத்திய குரு அப்படின்ற பரமாத்மாவும் ஒருத்தர் தான். So that means one should try to learn humbleness, and by that one can serve the servants of the Lord or the direct servants of the Lord. So நாம முதல்ல பணிவு என்னன்னு கத்துக்கணும். அப்பதான் நாம பகவானினுடைய நேரடி சேவகர்களுக்கு நாம சேவை செய்ய முடியும். Okay, can you read continuously then further? Yes, I'll continue. Yeah. Okay, the Vaishnava spiritual masters, especially those in the Madhurya Rasa, serve the gopis, and each spiritual master is being served by his disciples. 1 minute. In the modern age, 1 minute, I have missed out something. Some sentence I have not explained. Can you go up? Okay. Among these assistants are manjaris who help Radharani. This is it. That's why manjaris are considered very important. Because, yeah. இங்க வந்து மஞ்சரிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ராதாராணியுடைய சேவகர்கள்ல மஞ்சரிஸ் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ராதாராணி சேவை பண்றதுக்கு உதவி செய்யறாங்க. If you go to Vrindavan, especially in our Gaudiya Sampradaya, there are so many manjaris, they are called as, because they serve Srimati Radharani. நாம விருந்தாவனம் போனோம்னா கௌடிய சம்பிரதாயத்துல நிறைய மஞ்சரிஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து ராதாராணிக்கு சேவை செய்வார்கள். So in that manjaris, there may be gopis or cowherd boys also. அந்த மஞ்சரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கோபிஸும் இருப்பாங்க, அப்புறம் அந்த கோபாஸும் இருப்பாங்க. Okay, then when we come to the Madhurya Ras, the topmost, which Chaitanya Mahaprabhu recommends, the importance given here is one should always serve the gopis and the spiritual master. இங்க மாதுரிய ரசம் தான் இருக்கிற ரசத்திலே மிக உயர்ந்த ரசம். இங்க வந்து நாம அந்த மாதுரிய ரசத்துக்கு வரும்போது நாம கோபிகளுக்கும் ஆன்மீக குருவுக்கும் நாம சேவை செய்ய வேண்டும். Why? Because in this Madhurya Ras, if somebody is able to please the direct servants of the Lord, one can get into this Madhurya Rasa. இந்த மாதுரிய ரசத்துல பகவானினுடைய நேரடி சேவகர்களை நாம திருப்தி பண்ணோம்னா நமக்கு கண்டிப்பா அந்த மாதுரிய ரசத்தை நாம அனுபவிக்க முடியும். Because this Madhurya Ras is called the most confidential one. ஏன்னா இந்த மாதுரிய ரசம் என்பது ரொம்ப ஒரு ரகசியமான ஒரு ரசம். Because whatever see in the material world, some relation or others, one should not apply here in the Madhurya Rasa. இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம உறவுகளை பார்க்கும்போது அங்க வந்து நாம இந்த மாதுரிய ரசத்தை வந்து நாம உபயோகப்படுத்த கூடாது. Because especially atheists, non-believers, they have a perverted mind when they try to understand this. So இங்க வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், அந்த ஏத்திஸ்ட் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய நாத்திகர்களினுடைய அந்த மனநிலையே வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் மனப்போக்கு. மாதாஜி பர்வர்டட், திரிந்த நிலையில அவங்க வந்து வக்ரமா இருப்பாங்க, வக்ர புத்தி உடையவர்களா இருப்பாங்க. So, but whereas this type of relations are something very unique. ஆனா இந்த மாதிரியான உறவு முறை வந்து மிகவும் விசேஷமானது. So in this connection, we have already read in the Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhir Tabirya eva nijarupataya kalabhir Goloka eva nivasat akilatma bhuto. In this verse, we had gone through all this wonderful Madhurya Rasa. பிரம்ம சம்ஹிதால அந்த ஆனந்த சின்மய ரச
அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த மாதுரிய ரசத்தை பத்தி நாம விளக்கமாவே படிச்சிருக்கோம். So these are the things which one has to learn from a proper pramanic or a disciplic succession spiritual master. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாம சரியான முறையில அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையில் வரக்கூடிய ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து நாம கத்துக்கணும். Can you continue reading, please? Yes, Prabhuji. The Vaishnava spiritual masters, especially those in the Madhurya Rasa, serve the gopis, and each spiritual master is being served by his disciples. In the modern age, Lord Krishna appeared as Lord Chaitanya, who was served directly by the 6 Goswamis of Vrindavana, and these Goswamis also took disciples such as Krishnadasa Kaviraja, who in turn accepted disciples, and His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is in the 11th spiritual generation of that Chaitanya Sampradaya. So the phrase Tvad Britya Britya Paricharaka Britya Britya Brityasya Britya is not only pleasing poetry, but it is an accurate description of the Parampara. Each devotee is serving a previous servant of the Lord. So nicely it is explained. This is what Prabhupada, this is what I am repeatedly telling. Only Prabhupada can put it rightly. இங்க பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் எழுதியிருக்காரு. இத பிரபுபாதரால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். See, the Lord came as Lord Chaitanya. பகவான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தாரு. So when he instructed the 6 Goswamis to go to Vrindavana, they immediately took the orders of Chaitanya Mahaprabhu and they became the direct disciples of Mahaprabhu. So சைத்தன்ய மகாபிரபு 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு நேரடியா அறிவுரை கொடுத்து விருந்தாவனத்துக்கு சொல்லும்போது உடனடியா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாரோ அதை அவங்க வந்து உடனடியாக செய்தார்கள். ஆணையை ஏற்று நடந்தார்கள். அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஆணையை ஏற்று நடந்தார்கள். So in addition to the 6 Goswamis, there are some more like Krishnadas Kaviraj and so on. இந்த 6 கோஸ்வாமிகளோட சில பேர் இருக்காங்க. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி மாதிரியும் சில பேர் இருக்காங்க. So in this line, Bhaktivedanta Prabhupada is coming in the 14th. What is written there? What number it is 11th spiritual journey. 11th. Okay. So இதுல வந்து பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் வந்து 11வது ஆன்மீக அந்த சீட பரம்பரையில வரார் சைத்தன்ய சம்பிரதாயத்துல. So when we read the verse, we should not just relish the poetic nectarian aspect. So நாம ஒரு பதத்தை படிக்கும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த கவிதை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த அமுதத்தை மட்டும் சுவைக்கிறதோட நிறுத்தக்கூடாது. There is a philosophical instruction too in that. அதுல என்ன தத்துவம் அறிவுரைகள் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத கவனிக்கணும். So this is a very important verse in that aspect. So அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த பதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதம். Can you continue reading, please? Yes. To consider oneself a servant of all the Vaishnavas and to put their foot dust on one's head is not demeaning. It is the best way to please the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. Prahlada Maharaja told his father that unless one humbly serves the Vaishnavas and bathes in the dust of their lotus feet, one can never attain devotional service to Krishna. Hare Krishna. So, there are 2 powerful verses in the Srimad Bhagavatam about this topic. So, இந்த தலைப்பை பத்தி மிகவும் சக்தி வாய்ந்த 2 பதங்கள் பாகவதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. One is Pada Rajobhishekam. ஒன்னு வந்து பாத ரஜோபிஷேகம். So here Jadabharata, when he is instructing Raja Rahugana, he says unless one they smear on their head the dust of the devotees of the Lord.
இங்க ரகுகணனுக்கு ஜடபரதர் வந்து அறிவுரை சொல்லும் பொழுது நாம ஒரு தூய பக்தரினுடைய தாமரை திருவடிகளின் பாத தூசிய வந்து நாம மேல பூசிக்கலன்னா we cannot progress in bhakti. நாமளால பக்தியில வந்து முன்னேற முடியாது. Similarly, Prahlad Maharaj also instructs the same thing, and he emphasizes this is a very important aspect for one to get into the bhakti and progress in the ladder. இதே மாதிரிதான் பிரகலாதர் கூட முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நாம வந்து கண்டிப்பா பின்பற்றணும். அப்படி பின்பற்றலைன்னா நாம பக்தியில முன்னேற முடியாது என்று சொல்லி இருக்கிறார். So that verses I will give you in a while. In the meanwhile, we have to understand Prahlad, when he was explaining to his classmates, he explained so many wonderful philosophical things. பிரகலாதர் வந்து தன்னுடைய பள்ளி சக தோழர்களுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்லும் பொழுது மிகவும் பிரம்மாண்டமான சில விஷயங்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். So in that, one among them is the Pada Rajobhishekam. அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து பாத ரஜோபிஷேகம் அப்படின்றது. So Aishwarya, can you Google it and take out the verses? One is in the 5th canto, Jadabharata, and this one other one is in the 7th canto. Prabhu, Rajobhishekam, 5th canto, 5th chapter, I think 18th sloka. No, 12. 5th canto, 12th chapter, 12th. 12, right, Mataji? Yes. Okay. This verse is also by-hearted, but I slipped it off. Now I'm unable to recollect it. Because starting trouble, if you get the right word in the first word, then you can easily remember it. Lagu gunai tat tapasa nayat na chejaya nirvapanat grihatva na chandasa naiva jalagri suryehi vida mahat padarajobhishekam. Please read the translation, Aishwarya. Translation by Sri Prabhupada ki jai. My dear King Raghugana, unless one has the opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of great devotees, one cannot realize the absolute truth. One cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy brahmacharya, strictly following the rules and regulations of householder life, leaving home as vanaprastha, accepting sannyasa, or undergoing severe penances in winter by keeping oneself submerged in water, or surrounding oneself in summer by fire and the scorching heat of the sun. There are many other processes to understand the absolute truth, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. So as we read the verse, we heard two words, na tapasa, na chejaya. So நாம இங்க பதத்தை படிக்கும் போது ந தபஸ்யா ந சேஜயான்னு 2 வார்த்தைகளை பார்க்கிறோம். So when it comes to tapasa, there are various type of tapasyas one can undertake. தபஸ்யான்னு வரும்போது அந்த தவங்கள் அப்படின்னு வரும்போது பல வகையான தவங்கள் இருக்கின்றன. Sometimes it is very tough tapasyas. சில நேரங்கள்ல ரொம்ப கடுமையான தவங்கள் கூட இருக்குது. So when it comes to chejaya, there are certain strict instructions based on the varnashrama dharma. So சேஜயான்னு வரும்போது வர்ணாசிரம தர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்ட சில விதிகள் இருக்கின்றன. So here Jadabharata says, if somebody is able to follow all those strict instructions of the varnashrama dharma, that is also not sufficient. So இங்க வந்து ஜடபரதர் என்ன சொல்றாருன்னா வர்ணாசிரம தர்ம விதிகளை வந்து நாம கடைபிடித்தாலும் அது போதுமானது அல்ல அப்படின்னு சொல்றார். Similarly, even the tough tapasyas also are insufficient. அதே மாதிரி கடுமையான தவங்கள் கூட அது நமக்கு போதுமானது அல்ல. But the quickest and the fastest track is to take the dust of the lotus feet of the Lord's great devotees.
ஸோ ரொம்ப சுலபமான வேகமான ஒரு வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா துரித வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பகவானினுடைய தூய பக்தரினுடைய தாமரை திருவடிகளின் தூச வந்து நாம எடுத்துக்கணும். Hare Krishna. Okay, so there is one more verse also in the Prahlad Charitra. If you get it, okay, well and good, no problem. Okay, this is a very primary verse. Okay. Prabhuji, what is that starting, Prabhuji? That's 7.5.32, Prabhuji. Yeah. 7.5.32. See, another handbook is readily here. Selvi Mataji. Otherwise, Lord. 7.5.32. Okay. Wait. Don't change it. 7.5.32. Naisham matis tavat urukramangrim. Oh, what a verse it is. Sparshati anarthapagamo yad arthaha mahiyasham padarajobhishekam nishkinchananam na vrinita yavat. Oh, I tell you, when you listen to the verse, the heart should melt instantly. Such a verse it is. இந்த பதத்தை வந்து நாம கேட்கும் போதே நம்மளுடைய இருதயம் அப்படியே உருகிடணும். அப்படிப்பட்ட பதம் இது. மாதாஜி உருகி ஓடணும். உருகி அப்படியே ஓடிடணும். Hare Krishna. Such a powerful verse it is. Okay, go to the translation here. Translation by Prabhupada. Okay. Unless, louder, ma, little more louder. Yes, unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, persons very much inclined towards material life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. Hare Krishna. So in this verse, there is a phrase which was coming, Urukramangrim. இந்த பதத்துல வந்து உருக்ரமாங்கிரிம்னு வந்து ஒரு வருது. So I have told you many times, Angri means the lotus feet. நான் அநேக தடவை சொல்லியிருக்கேன், அங்கிரின்னா பகவானினுடைய தாமரை பாதங்கள் என்று. So who's Angrim? Urukramangrim. Who does all the what is that called? Superhuman activities. So இங்க அங்கிரி யாருடைய தாமரை பாதங்கள்னு கேட்டா பகவானினுடைய தாமரை பாதங்கள். ஏன் அவரோட தாமரை பாதங்கள்னா அவர்தான் வந்து உலகத்திலே மிக சூப்பர் செயல்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடியவர். So Urukrama means superhuman activity. Prabhupada translates it. That means in Tamil we can call it as Amanushya. அமானுஷ்யமான செயல்களை செய்யக்கூடிய பகவானினுடைய தாமரை திருவடிகள் தான் அந்த உருக்ரமாங்க அப்படின்னு பிரபுபாதர் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். So try to catch certain very important phrases in the verse so that you can remember it. So இதுல வந்து மிக முக்கியமான சில வார்த்தைகளை வந்து நாம வந்து படிக்கணும். அதை வந்து அப்ப நாம புரிஞ்சுக்கலாம், படித்து புரிந்து கொள்ளலாம். So we can say the other way also, if someone is not attached to the devotion and if they are not attached to the loving service of the Lord, automatically one can say he has not surrendered to a pure Vaishnava and he has not accepted the dust of the lotus feet of that Vaishnava. இப்போ யாரானும் ஒருத்தருக்கு வந்து பக்தியில விருப்பம் இல்லாம பக்தி சேவையில விருப்பம் இல்லாம இருந்ததுன்னா நாம என்ன சொல்லலாம்னா அவர் வந்து ஒரு தூய வைஷ்ணவரினுடைய தாமரை திருவடிகளின் தூசியை எடுத்து தன்னுடைய உடம்புல பூசிக்கலன்னு அர்த்தம். So who is that Lord? He is glorified by uncommon activities. So யாரு பகவான்னா அந்த அதாவது பொதுவாக இல்லாத சேவைகளை செய்யக்கூடியவர் தான் பகவான். That's why it's called as Amanushya. அதனாலதான் இது வந்து அமானுஷ்ய அசாதாரணமான செயல்களை செய்யக்கூடியவர்.
So that's why always Prabhupada emphasizes the 4 important aspects the Lord has kindly given to us to catch up the Lord's service. So பகவானுடைய சேவையை ஏத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு 4 முக்கியமான அம்சங்களை பத்தி பிரபுபாதர் சொல்லி இருக்காரு. Again we say that Nama, Rupa, Leela, Guna. பகவானினுடைய நாமம், பகவானினுடைய ரூபம், பகவானினுடைய லீலைகள், இதெல்லாம் அந்த 4. So all these things we glorify the Lord. So இதெல்லாம் நாம பகவானை புகழ்வதற்காக இதெல்லாம் நாம உபயோகப்படுத்துறோம். So by doing so, one is relieved from all material contamination. நாம பகவானை புகழ்ந்து பேசும்போது நாம நம்மளுடைய ஜட கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபடுகிறோம். Hare Krishna. Let's go back to Mukundamala. So Aishwarya, as usual, put it in the group, these 2 verses. It's a very vital verse. One has to again. See, I'll tell you one thing. Mataji, complete this. இத நீங்க குரூப்ல போட்டுடுங்க. ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதங்கள் இந்த 2 பதங்களுமே. One important thing which I want to know from all of you devotees is, am I insisting too much for memorizing the verses? No, not at all, Prabhu. No, Prabhuji, it is for our good only. No, Prabhuji. No, many things, like we will never come across. Because of you only we learn many important verses. Yes, Prabhuji. Okay, because these are the nectarian. I'll tell you again, the same Prahlad Maharaj is insisting, the verse which you are reading, 7, 9, 12, wherein Prahlad insists he is coming from a Nicha Kutumba. So, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது கண்டம் 9வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்துல பிரகலாதர் தான் ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்தில இருந்து வரேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். I have to purify myself. நான் என்ன தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். For that I have to sing all your glories and do all prayers to you. So நான் என்ன தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கு உங்களுடைய புகழை பத்தி நான் பெருமையா பேசணும், உங்களை பத்தி நான் பாடணும். Hare Krishna. So let's get back to the Mukundamala again. Where do we start to consider, right? Who is going to read now? Sumati Mataji, you want to read it? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. I think that paragraph is over, no, Prabhuji? Yeah, no? PDF paragraph is over. Yeah, okay. That's why she has highlighted this. Yeah, okay, Prabhuji. King Kulashekara says that if the Lord grants this prayer, it will be the display of his most cherished mercy. But why does he ask to be so many times removed from direct service? Why not ask simply to be the servant of the Lord? One reason is that the Supreme Lord does not accept direct service without service to his servants. As Krishna states in the Adi Purana, Yeme Bhaktajana Partha Name Bhaktas Chate Janaha Mat Bhaktanam Chaye Bhaktas Teme Bhaktatamah Mataha. My dear Partha, those who say they are my devotees are not my devotees, but those who claim to be devotees of my devotees are actually my devotees. Hare Krishna, Prabhuji. So here the Lord considers someone who claims, I am the servant of the servant of the servant of the servant of the servant. When they say that, the Lord accepts him as his servant. So யாரு பகவானினுடைய சேவகனுக்கு 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 சேவகன்னு சொல்றாங்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை தான் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So this is explained from the Adi Purana. இது ஆதி புராணத்துல விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Hare Krishna. With this, the purport is over or something more is there? Oh, so much is there. 2 paragraphs, right? Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Admin, can we complete these 2 paragraphs? Do we have time? Yes, Prabhuji, we can. Okay.
Go ahead. Read this one paragraph first, please, someone. I Hare can read. Krishna, Prabhuji. Yeah. The pure devotee's chief aim is to please his worshipable Lord, and a wise Vaishnava knows what will please him best, becoming the servant many times removed of the Lord's bona fide servants. It is because the servants of God are so dear to the Lord that one can please him best by pleasing them. Srila Prabhupada compared the process to an ordinary person's attempt to please a very great man. Normally, an ordinary man cannot even approach the great man, but if by good fortune he is able to please a great man's pet dog, then he can quickly achieve the favor of the celebrated person. Hare Krishna. So what a good example it is, huh? என்ன ஒரு சிறந்த உதாரணம் இது. So this is the what is that called? Intelligence one has to utilize in this. இதுதான் புத்திசாலித்தனம்ன்றது. எப்படி நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்திக்கணும்ன்றதுக்கு. And Prabhupada is the most intelligent. பிரபுபாதர் ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலி. So that means he always encourages his disciples to do certain services who are capable of doing that. அதனாலதான் எப்பவுமே பிரபுபாதர் தன்னுடைய சீடர்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துவாரு சில சேவைகளை செய்யும்படி. So when the mercy of the Guru is there, a common man or a normal person can also please a great personality. So குருவினுடைய அந்த கருணை நமக்கு இருந்ததுன்னா நாம ஒரு பொதுவான மனிதர்களை நாம சுலபமா திருப்திப்படுத்த முடியும். That's why when it comes to great celebrities, they come to Krishna consciousness because Prabhupada disciples have been blessed by Prabhupada, so they are able to attract big personalities. So பிரபுபாதருடைய கருணை இருக்கிறதுனாலதான் பிரபுபாதரனுடைய சீடர்கள் மிக பெரிய மனிதர்களை எல்லாம் ரொம்ப சுலபமா அவங்க கிட்ட பேசி அவங்கள கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வர முடிகிறது. That means Prabhupada is a direct servant of the Supreme Lord according to us. நாம பொறுத்த வரைக்கும் பிரபுபாதர் பகவானினுடைய நேரடி சேவகர். Hare Krishna. So last paragraph. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Another reason a devotee wishes to serve through other devotees is that he is naturally humble. He wants to take that place below rather than push himself forward. He wants to serve all the devotees or even worship the place where they have walked. The genuine devotee does not rashly presume that he is a member of the inner circle of the Lord's most dear ones. Lord Chaitanya has advised us that if we really wish to chant the holy name constantly, we should consider ourselves lower than the straw in the street, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. We should serve not only recognized devotees but all living entities by giving them Krishna consciousness. Hare Krishna. So Trinatapi Sunichena. This is the instruction from Chaitanya Mahaprabhu to all of us. So Chaitanya Mahaprabhu கிட்ட இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய அறிவுரை Trinatapi Sunichena என்ற அறிவுரை. So more than a grass, one has to be humble. புல்லை விட ரொம்ப நாம பணிவா இருக்கணும். Then only one can enter the abode of Krishna. அப்பொழுதுதான் கிருஷ்ணரினுடைய திருநாட்டில் நம்மால் நுழைய முடியும். So that means the primary quality of a devotee is humbleness. So ஒரு பக்தரினுடைய முதன்மையான குணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பணிவுதான். So such a devotee will not expect any respect from anyone. அப்படிப்பட்ட பக்தர் யாரிடமிருந்து எந்த மரியாதையையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார். But he will never fail to respect each and everyone. அதே நேரத்துல மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் கொடுப்பார். So such a person is called as Bhagavatottamaha. அப்படிப்பட்டவர் பாகவதோத்தமகா என்று அழைக்கப்படுகிறார். So who is telling this? One of the Navayogendras, Havir, is telling this. இது யார் சொல்றாங்கன்னா நவ யோகேந்திராஸ்
ஒருத்தரான ஹவீர் வந்து இத சொல்றாரு. This is coming in the 11th canto. இது வந்து 11வது காண்டத்துல வர்றது. I think second chapter. 11வது காண்டம் 2வது அத்தியாயம். So this is also a very connected verse for this particular purport. So இந்த பொருளுரைக்கு இது வந்து ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு பதம். Hare Krishna. So with that I stop here. I can keep on explaining more. There are so much to explain in this particular sloka. So இந்த இன்னும் நிறைய இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லினே போலாம். நான் இதோட வந்து நிறுத்திக்கிறேன். Prabhu, I have a personal question, Prabhu. Yes, please. நீங்க இப்ப இந்த ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சுட்டு உடனே டக்கு டக்குன்னு அதுக்கு ரெலவெண்டான ஸ்லோகாஸ்லாம் எப்படி பிரபு கண்டுபிடிக்கிறீங்க? கண்டுபிடிக்கிறது எப்படிங்க பிரபு? Hare Krishna. It's a humble request. As we keep on reading the verse or reading the purport one or twice time, or sometimes 3-4 times, then it can, by Guru mercy, you will get the connected verses. It's very simple. So நாம வந்து பர்போர்ட்டை வந்து திருப்பி 2-3-4 தடவை படிச்சோம்னா குருவினுடைய கருணையினால நமக்கு வந்து அந்தக்கான பொருத்தமான ஸ்லோகங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Yeah. ஒரே ஒரு டவுட் பிரபு. டவுட்னு இல்ல, இது சைதன்ய மகாபிரபு கூட கோபி பர்த்து பத கமலையோர் தாசு தாசானு ஒரு ஸ்லோகா வருவார்ல. Wonderful, wonderful verse. Thanks for reminding. இது ஒரு முக்கியமான verse. அந்த ஸ்லோகா எனக்கு ஃபுல்லா தெரியாது, இந்த மாதிரி லெக்சர்ல கேட்டுதான். அதனால அது கூட கொஞ்சம் சொன்னேன்னா நான் கனெக்ட் பண்ணலாம், நிச்சயம் கனெக்ட் பண்ணலாம். So Aishwarya, can you take that verse? Are you there? Yes, sir. Gopi Bhartuhu Padakamalayur Dasanudas. That is also Bhagavatam, Prabhuji? No, ma, it's from the Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Okay. TC மத்திய லீலை 1380 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. TC மத்திய லீலை 13.80. நாகம் விப்ரோ நச்ச நரபதி. அதுதான பிரபுஜி. கோபி பர்த்து பாத கமலையோர் தாசதாசவதாஸ். Go to Madhya Leela. அத்தியாயம் 13 மாதாஜி 80வது ஸ்லோகம் பதம். 80. Okay, the last line, Gopi Vartu Padakamalayur Dasanudasaha. கடைசி வரி வந்து கோபி பர்த்துகு பதகமலையோர் தாசானுதாசக. Okay, Aishwarya, can you go a little more down in this after the synonyms? Oh, here, this is the verse 74 from the Padyavali, right? Because this is a Sanskrit verse. That's the reason I was immediately checking it. This is from Rupa Goswami. ரூப கோஸ்வாமி பத்யாவளியில 74வது பதம் இந்த பதம். Here also the same message is here. இங்கேயும் அதே செய்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Hare Krishna. Thanks, Mataji. Hare Krishna. Any other comments, any other questions, any other doubts, any other points to add like this? Most welcome. யாருக்கான கருத்துக்கள், கேள்விகள் ஏதானும் நீங்களும் கருத்துக்கள் சேர்க்கணும்னாலும் சொல்லலாம். One devotee by name Indra Mataji. Is she new to the group?
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் பகவத்கீதை குரூப்ல இருக்கிறோம். Okay, okay. Thank you. தேங்க்யூ பிரபு. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Prabhuji. Last week, Selvi Mataji was mentioning about Revati Mataji. Has she reached home safely? Just wanted to check. Yeah. Selvi Mataji, can you say that? Update? Mataji. Selvi Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரிபல் பிரபுஜி. எஸ் மாதாஜி, வந்துட்டாங்க மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுடைய பிரேயர்ஸ் எல்லாம் நன்றி சொல்ல சொன்னாங்க உங்க தங்கச்சி. ஹரிபோல் சேஃபா வந்துட்டாங்க. கிளாஸ்ல நிறைய அட்டெண்ட் பண்றாங்க. ஹரிபோல். Hare Krishna, Hare Krishna. See, this is a concern of a Vaishnavi. Para dukha dukhi. Wonderful. வைஷ்ணவியினுடைய அந்த ஈடுபாடு தெரிஞ்சுக்கணும்னு Hare Krishna. I think so we can go for the prayers. Is it okay? Yes, Prabhu. But one thing I observed, slowly the attendance participants coming down. It was 16 or 17, something like that. It has come to 11. Okay, no problem. அந்த தாமோதர அலையிலைக்கு எல்லாம் போயிருக்காங்க பிரபுஜி, 5-6 பேர். அதனால okay, okay. I got it. அதுதான் பிரபுஜி. Because being evening, I got it. Okay. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Okay, let us start the prayers for His Holiness Jayapataka Swami Maharaj and many other devotees, as we saw on Mataji Revati from Tanjavur, and many more devotees. And especially we have to pray for all the devotees who take lots of risk in doing the Damodar Arati at many places. Because they stay outside the railway station and doing the Arati, they stay outside the temple and doing the Arati. So these are very wonderful sevas and pleasing Krishna. So let us pray for those devotees too. Okay. Let's all chant twice. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, everybody. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji, for the wonderful Hare Krishna. class. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Prabhu, thank you so much. Thank you. Hare Thank you, Krishna. Soumya Lakshmi. Thank you so much, Prabhuji. Thank Hare you, Krishna, Dandat Hare Pranam. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணம் பிரபு. Hare Krishna. பிரபு, லாஸ்ட் வீக் தான் ஆரம்பிச்சீங்களா வந்து முகுந்தமாலா? அதுல அப்படிதான் மெசேஜ் போட்டிருந்தீங்க. இல்லம்மா, இது எப்படின்னா முகுந்தமாலை நம்ம தொடங்கினது வந்து எவ்வளோ மாசம் முன்னாடிமா ஐஸ்வர்யா? You remember that? Not exactly sure, Prabhuji. Maybe I'll check and let you know, Prabhuji. Now, இப்ப என்னன்னா 25வது வேர்ஸ்ல இருக்கும். That means minimum ஒரு 25 வாரம் முன்னாடி. 6 மாசம் முன்னாடி இல்ல 7 மாசம் முன்னாடி. Hare Krishna. But recordings available இல்ல பிரபு, அவங்க கேட்டு இவள்ட்ட இருக்குமே, ஐஸ்வர்யா will be having it. Yes, Prabhuji, I have the recordings. So குரு கிருபா மாயாவோட பிரபுடைய அம்மா, கரெக்டாமா? கரெக்ட். அவளுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுமா? Mataji, can you put your phone number in the chat, Mataji? I'll send it to you. You can give her the YouTube link, whatever it is. Yes, Prabhuji. Aishwarya, we have to convert 2 more what I have recordings to the YouTube. I don't know when we will find that. We have to do that. Yes, Prabhuji. In the next week, definitely we'll try to do please, it. Please, ma'am. Okay. Thank you so much, everybody, once again. Vanchakal Padrubhyascha Kripa Sindhubhyascha Patitanam Pavanam Ananta Koti Vaishnavandaki Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji and Prabhuji, for joining. Hare Krishna.